Happy morning, dear students. I welcome you all to this online learning. Previous week, we have started a new lesson, economic biology, in which we have completed up to mushroom cultivation. Today, we will continue this lesson. So, first topic is the hydroponics. So, what is meant by hydroponics? Hydroponics is the method of growing plants without soil using mineral nutrient solution in water. Hydro அப்படினாலே water. So water தான் மீடியமா வச்சு பிளான்ட்டை வளர்க்குறாங்க. அங்கே soil இல்லை. It was demonstrated by a German botanist Julius von Sachs in 1980. So the plants are suspended with their roots submerged in water and that they contain the plant nutrients. The roots absorb water and nutrients but they do not perform the anchoring function. ஸோ ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா வாட்டர் நியூட்ரியன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணும் ஆனால் அது பிளான்ட்டை ஆங்கர்னு அது நிலையாக நிறுத்தாது ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் சஸ்பெண்டட் இன் த வாட்டர் ஸோ வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் controlled plant growth is done in hydroponics and in deserts and arctic regions hydroponics can be effective alternative method. Next one is the aeroponics. Aeroponics air, so the roots are suspended in the air. Hydro அப்படினா water, so roots are present in water. Aeroponics means the roots are suspended in the air. The aeroponic system is the high-tech type of hydroponic gardening. The growth medium in this type is primarily air. The roots hang in the air and are misted with a nutrient solution. So a timer controls the nutrient pump much like other types of hydroponic system, except that the aeroponic system needs a short cycle timer that runs the pump for a few seconds every couple of minutes. Next one is aquaponics. So what is meant by aquaponics? Aquaponics is a system of combination of aquaculture with hydroponics in a symbiotic environment. Symbiotic means both are benefited, in which the plants are fed with the aquatic animals' excreta or waste. Aquaponics consists of two main parts. One is the aquaculture, another one is the hydroponics. Aquaculture means raising aquatic animals like fishes, and hydroponic means raising the plants. Some of the plants grown in aquaponics are Chinese cabbage, spinach, vegetables, capsicum, chilies, etc. Next, we move on to the dairy farming. What is meant by dairy farming? Dairy farming involves the raising of cattle from milk production. So the Indian cattle include cows and buffaloes. You already know that. Cattle nale maadu, eruma maadu, are the buffaloes. They belong to two different species. So Bos indicus and Bos bubalis. Bos abdinale adu kandipa buffalo da. Okay, wow, Bos. So it is a name, zoological name of buffalo. Bos indicus and Bos bubalis. The cattle breeds are classified into three types: dairy breeds, draught breeds, and dual purpose breed. First one is the dairy breed. Dairy breeds, dairy animals are domesticated for obtaining milk. So these dairy breeds are of two types. One is indigenous, another one is exotic breed. What is indigenous? Indigenous is nothing but it is the native of India. நம்ம ஊர் மாடு அதுதான் indigenous breed. They include Shahiwal, Red Sindhi, Gir, etc. And exotic breed means they are imported from the foreign countries. So example for this is Jersey, Brown Swiss, Holstein Friesian, etc. Second one is the draught breeds. They are used for agriculture works. Draught na வேலை செய்ய வைக்கிறது. They are used for agriculture works and for carting. மாட்டு வண்டி இழுக்கும் இல்லையா அதுக்கு. So example for this is Kangeyam, Ambalcheri, Malvisiri, Amit Mahal, etc. And third one is the dual purpose breed. So these cows are used to provide milk and the bulls are useful for farm work. Cows na female இல்லையா so cows are for providing milk and the bulls are used for farm work. Example for this is Ongole, Haryana, Kankrach and Tarpaka. So this different types of cattle breeds is an important 5-mark question. So you write it in very short what just I have discussed, right? So how we can feed this cattle? The feed for dairy cattle is broadly classified into two types. One is roughages, another one is the concentrates. Roughages is nothing but it's a coarse and the fibrous fodder. That means the grass, the வைக்கோல் புல்லு இதெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா, that is called as roughage. And the concentrates are
low in fiber and contain high level of carbohydrate, protein and other nutrients. So கான்சன்ட்ரேட்ஸில் பார்த்தோன்னா அதிகமாக ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இஸ் மஸ்டர்ட் கேக், லின்சிட் கேக், ரைஸ் பிராண்ட், வீட் பிராண்ட். ஸோ அதாவது இந்த எள்ளு புண்ணாக்கு அதெல்லாம் இருக்குல்ல, புண்ணாக்கு வகைகள், அதெல்லாம் சோளம், கம்பு இதெல்லாம் போடுறது. தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கான்சன்ட்ரேட்ஸ். ஸோ வி கேன் ஃபீட் த கேட்டில் பை ரஃபேஜஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்ஸ். ஸோ த டெய்லி ஆவரேஜ் ஃபீட் ரேஷியோ ஆஃப் அ மில்கிங் கவ். ஸோ ஒரு பால் கொடுக்குற மாடுக்கு என்ன டெய்லி ஆவரேஜாக என்ன சாப்பாடு கொடுக்கலாம்? 15 to 25 kg of roughage and 4 to 5 kg of grind mixture and 100 to 150 liters of water. Right? Next one is aquaculture. What is meant by aquaculture? Aqua அப்படினாலே water. So aquaculture is the rearing of economically important aquatic organisms like fishes, prawns, shrimps, etc. So there are different types of aquaculture: freshwater aquaculture and marine water aquaculture. Freshwater aquaculture means rearing of aquatic animals in fresh water. Freshwater அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கலாம்? பாண்ட், லேக், இல்லையா, ரிவர், டேம்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இஸ் திலாப்பியா, கேட்ஃபிஷஸ், கிராப், கார்ப்ஸ், இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். திலாப்பியானா அந்த கெண்டை மீன் அப்படிலாம் சொல்லணும் இல்லையா, அதெல்லாம். Next one is the marine water aquaculture. The cultivation of aquatic animals in the sea water. Marine means sea water, salt water. It is also called as mariculture or sea farming. So organisms such as pearl oysters, edible oysters, mussels, fishes like sea bass, milkfish, mullets, etc. இந்த கொடுவா மீன் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பால் மீன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இந்த மீன்லாம் பார்த்தோம்னா மெரைன் வாட்டர் அக்வாகல்ச்சர். ஓகே, அக்வாகல்ச்சர் மீன்ஸ் எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸை வளர்க்குறது. இது ரெண்டு வகை. ஒன் இஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர், another one is the marine water culture. Next is the what is mean by physiculture. Physiculture is nothing but a fish culture. It is a process of breeding and rearing fishes in ponds, dams, rivers, lakes and paddy fields, etc. There are different types of fish culture. One is extensive. Extensive அப்படின்னா the fishes are cultured in a large area. Okay, that is called as extensive fish culture. Intensive அப்படின்னா the fishes are cultured in a small areas. Okay, and then monoculture. Mono na single. So single type of fish is cultured in a water body. Next one is the polyculture. Poly means many. So more than one type of fishes are cultured in a water body. Okay, and then integrated fish farming. Integrated means it is a culture of fish along with the agricultural crops. So ஏதாவது நம்ம agricultural crops கூடயே சேர்த்து ஃபிஷஸையும் வளர்க்கறது. ஓகேவா? So that is called as integrated fish farming. So what are the different types of fish culture? Extensive fish culture, intensive fish culture, monoculture, polyculture and integrated fish farming. Next one, types of ponds for fish culture. So what are the various types of ponds? Breeding pond. Breeding pond means sexually matured male and female fishes are collected and introduced in this pond, and after breeding they lay the eggs. So this eggs develop into a small fishes, right? So that is the breeding pond. Sexually matured male and female fishes are collected and introduced in this pond. Second one is the hatching pitch. Hatching அப்படியே அந்த எக்கு பொரிச்சு வரும். So the fertilized eggs are transferred to the hatching pits for hatching. And third one is the nursery pond. ஸோ அப்போ குட்டியோட நர்சரி ஸ்கூலில் சேர்க்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நர்சரி பாண்ட். த hatchlings are transferred from the hatching pits after 2 to 7 days. 2 to 7 daysக்கு அப்புறம் ஹேட்ச் ஆகி வர குட்டி மீன்களை எடுத்து நர்சரி பாண்டில் வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ தே வில் ஃபீட் திஸ் ஃபிஷஸ் அப் டு தே ரீச் 2 to 2.5 centimeter in length. From that nursery ponds, it is transferred into the rearing pond. Rearingனா வளர்க்கறது. ஓகேவா? And it is maintained for about 3 months there. And the last one is the stocking pond. ஸ்டாக்கிங் பாண்ட் வரும்பொழுது கிட்டத்தட்ட அது ஒரு 15 சென்டிமீட்டர் லென்த்தாவது வளர்ந்துருக்கும். ஸ்டாக்கிங் பாண்டில் அதை எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்து அங்கேருந்து அதை என்ன பண்ணுவாங்க, விற்றுருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ponds in fish culture. First one is the breeding pond, second one is the hatching pits, and third one is the nursery pond, fourth one is the rearing pond, and fifth one is the stocking pond. It is also an important 5-mark question that you have to read, right? And last is the
Nutritional value of fishes. How these fishes are nutritive to our health. Okay, so what are the nutritional value of fishes? Fishes are highly nutritious. They are rich source of animal protein and can easily digestible. அதிகமான protein இருக்குது ஈஸியாக digest ஆகும். They are rich in essential amino acids such as lysine, methionine and PUFA. PUFA is nothing but polyunsaturated fatty acids. Right, so and then minerals like calcium, phosphorus, iron, sodium, potassium and magnesium are rich in fishes, and they also contain fat soluble vitamins A, D and water soluble vitamin B complex are present in fishes. So these fishes are highly nutritious. Next we move on to prawn culture. Next is prawn culture. One of the most economically important shellfish resource of India are prawns. So there are different types of prawn culture. So only those prawns which are good in size, weight, available in plenty and easily cultivable are commonly selected for prawn culture on commercial basis. So it is of two types. One is marine water prawn culture, another one is the freshwater prawn culture. Marine water means you already know that it is a sea water. So example for this is Penaeus indicus and Penaeus monodon. So you can see in this picture. Okay, Penaeus indicus and Penaeus monodon are cultured in marine water fishes, whereas Macrobrachium rosenbergi and Macrobrachium malcolmsoni are cultured in freshwater. So these are the freshwater prawns. Okay, Macrobrachium rosenbergi and Macrobrachium malcolmsoni, these are cultured in freshwater. And what are the various methods of prawn culture? So prawn culture employs two methods. One is seed collection and hatchery method, and second one is the paddy cum prawn culture method. Seed collection, பேர்லேருந்து தெரியுது seed. Seedனா என்னது? Larvae or the juveniles, குட்டிகளை, are obtained from the collection from natural resources and they are reared and grown into adult. So that is the seed collection and hatchery method. And second one is the paddy cum prawn culture. It is also called as Pokali culture. It is the oldest and traditional method of prawn culture practiced in Kerala. Kerala பார்த்தோம்னா இந்த Pokali culture is very famous. Okay, prawns are cultured in these fields after the harvest of the paddy. Next one is the vermiculture. Vermiculture involves the artificial rearing or cultivation of earthworms and using them for the production of compost from the natural organic waste. குப்பைகள் எல்லாத்தையும் ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டாக மாற்றுறோம் with help of earthworm. Okay, vermiculture. Artificial rearing of earthworm. Earthworm வளர்க்குறோம் using them for the production of compost. Compostனா manure. Okay, so the earthworm species used for vermiculture is Peronix excavatus. Peronix excavatus. So vermicomposting is an important component of organic farming which converts the bio-waste into nutrient-rich organic manure by using earthworms. It feeds on the organic waste and excrete it in digested form known as castings. So worm casting அப்படின்னா worm-நோடைய earthworm-நோடைய excreta. Okay, wow. So vermicompost is the excreta, which is the fine granule organic matter formed by the decomposition of organic materials by the earthworm. So what are the materials needed for this vermicomposting? Agricultural waste, crop residues. Crop residuesனா தேவையில்லாத ரைஸ் ஸ்ட்ரா, வைக்கோல், ரைஸ் ஹஸ்க்கு, அந்த தவிடு மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அது பல்ஸ் ரெசிடியூஸ் எக்ஸெட்ரா. லீஃப் லிட்டர், fruit and vegetable waste, animal waste and biogas slurry, these are used as a materials in vermicomposting. And we have to form that vermicompost bin. So you know already about that. So it is a container. So you have to fill the organic waste in the container, and after that you have to cover this with a small amount of or quantity of soil or sand, and then you have to moisten them. ஸோ ஏதாவது ஒன்று 2-3 ஏர்த்வாம் அதில் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஏர்த்வாம் என்ன பண்ணும், குட்டி போட்டு நிறைய ஏர்த்வாமாக மாறும். அது மட்டும் இல்லாமல் வேஸ்ட்டையும் என்ன பண்ணிடும், டிகம்போஸ் பண்ணி ஒரு 60 டேஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா கம்ப்ளீட்லி இட் வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு த நியூட்ரியன்ட் ரிச் மெட்டீரியல்ஸ்.
Okay, and what are the advantages of vermicompost? Very important question. So vermicompost is a dark brown in color and is similar to the farmyard manure in color and appearance. So ரொம்ப டார்க் ப்ரௌன் கலர், இந்த எருலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். So it is a rich source of nutrient essential for plant growth and it improves the water holding capacity, water hold பண்ணும், and it also helps to prevent soil erosion, மண்ணரிப்பை தடுக்கும். It contains valuable vitamins, enzymes and growth regulator substances for increasing growth. Growth வந்து increase பண்ணும், அதிகமான yield கொடுக்கும். It enhances the decomposition of organic matter in soil. Soil இருக்கக்கூடிய organic matter அது decompose பண்ணும். Vermicompost is free from pathogens and toxic elements. Vermicompostல கிருமிகள் எதுவும் இருக்காது, டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸும் எதுவும் இருக்காது, விஷத்தன்மையான சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்காது. Vermicompost is rich in beneficial microflora. ஸோ அதில் வந்து அதிகமான மைக்ரோஃப்ளோரா மீன்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் which is enrich the soil is present in this vermicompost. Okay, so it's a very important question. And next one is the apiculture. Apiculture, what is meant by apiculture? Apiculture is the rearing of honeybees. Rearing of honeybees is called as apiculture. So why we are rearing these honeybees? For honey. It is also called as beekeeping. So it is a very profitable rural based industries. And there are different types of honeybees: queen bee, drones and worker bee. Queen is the largest member and it is a fertile female of the colony. ஒரு காலனியில் பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு குயின் பீ மட்டும்தான் இருக்கும். அது மட்டும்தான் என்ன பண்ணும்? ஃபர்டைல்னா குட்டி போடக்கூடியது. ஓகேவா? and it lays large amount of eggs. Drones is nothing but the male. It is a fertile male. ஓகே, தே டெவலப் ஃப்ரம் த அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஹையர் கிளாஸஸ் போகும்போது இதை பற்றி நீங்கள் நல்லா படிப்பீங்க. ஆக்சுவலாக ஹனி பீ பார்த்தோன்னா இட் லேஸ் 2 types of eggs. ஒன் இஸ் ஃபர்டிலைஸ்ட் எக், another one இஸ் த அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக்ஸ். ஃபர்டிலைஸ்ட் எக்ஸ்லேருந்து உருவாகிறது தான் இந்த குயின் பீயும் ஒர்க்கர் பீயும். ஓகேவா? அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக்ஸ்லேருந்து உருவாகிறது தான் இந்த ட்ரோன் பீஸ். Okay, and these are larger than the worker bee and they are smaller than the queen bee. Their main function is to fertilize the eggs produced by the queen. ஸோ ஒர்க்கர் பீன்றது ஒரு ஸ்டெரைல் ஃபீமேல், மலட்டுத்தன்மையான ஃபீமேல் இருக்கிறதுலே அதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் இன் த காலனி. ஸோ அதோட வேலை என்ன? ஒர்க்கர், வீட்டு வேலை செய்கிறது. ஓகேவா? தி கலெக்ட் த ஹனி, டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த யங் ஒன்ஸ், கிளீனிங் த கோம்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹனி பீஸ். குயின் பீ ஒன்லி ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கும், அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கணும். And what are the varieties of honeybees? Indigenous varieties. Indigenousனா நம்ம ஊர்லேயே இருக்கக்கூடியது இல்லையா? இண்டிஜீனியஸ்னாலேயே நேட்டிவ், அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ தெர் ஆர் 3 types: Apis dorsata, Apis florea and Apis indica. These 3 are indigenous varieties, whereas எக்ஸாட்டிக் வெரைட்டிஸ், எக்ஸாட்டிக்னா என்னது? ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்தது. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆப்பிஸ் மெலிஃபெரா அண்ட் ஆப்பிஸ் ஆடம்சோனி. ரைட்? ஸோ வாட் ஆர் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹனிபீஸ்? ஹனிபீஸ்லேருந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது? ஒன்று ஹனி, இன்னொன்று வேக்ஸ். ஓகே, த ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹனிபீஸ் ஆர் ஹனி அண்ட் வேக்ஸ். ஹனின்றது ஒரு ஸ்வீட், விஸ்கஸ், எடிபிள், நேச்சுரல் ஃபுட் ப்ராடக்ட் and it consists of sucrose and dextrose. Formic acid is a preservative in honey. Dash is a preservative in honey. Formic acid. Okay, so what are the uses of honey? Honey has an antiseptic and antibacterial property. Antiseptic, நம்மளுக்கு செப்டிக் ஆகாமல் தடுக்கக்கூடியது, பாக்டீரியாவை அழிக்கக்கூடியது. It is a blood purifier. It helps in building up the hemoglobin content in the blood. நம்ம உடம்புல ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட்டை அதிகமாக்கும். It is used in Ayurvedic and Unani medicines. Ayurveda medicine, Unani medicines அதெல்லாம் வந்து தேனில் கலந்து தான் சாப்பிடுவாங்க. And it also prevents cough, cold, fever and relieves sore throat. சளி, இரும்பல், ஜுரம், இந்த வறட்சியான தொண்டை, இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஹனி வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் மெடிசன் ஃபார் these diseases. Okay, and it is a remedy for ulcers of the tongue, stomach and intestine. ஸோ ஏதாவது நம்மளுடைய நாக்கில் ஏதாவது புண்ணு ஏற்பட்டாலோ, ஸ்டொமக்லேயோ இன்டெஸ்டைனில் ஏதாவது அல்சர்னா புண்ணுன்னு அர்த்தம் ஏற்பட்டால், ஹனி இஸ் அ வெரி குட் ரெமெடி அண்ட் இட் என்ஹான்சஸ் த டைஜஷன் அண்ட் அப்படைட். ஸோ நம்மளோட டைஜஷன், செரிமான சக்தியை அதிகப்படுத்தும், நம்மளுக்கு பசியை தூண்டக்கூடியது ஹனி. ஸோ these are the different uses of honey. So that's all, we finished this lesson. I have sent you the PDF in the previous week itself.
write that PDF, our self-evaluation question answers in your classwork, and we will revise the textbook exercises in our revision class. Thank you.